Okay? So, yan. And factoring perfect square trinomial, yan yung magiging topic natin for today. Factoring perfect square trinomial. Automatic ang kalalabasan nito, dalawang parehong binomial kapag pinactor natin. Okay, so for example of that is x squared plus 4x plus 4. Okay, 4x squared plus 4x plus 4. Okay, this should be a perfect square trinomial. Okay, pa-factor natin yan. Dapat maging pareho yung factor niya. Pag sinabi nating perfect square trinomial. Okay, di ba? Paano nga ba uli mag-factor? Pina-factor natin yung first tapos yung last term. Okay, unahin natin yung first. X squared, kapag pinactor natin yung x squared, x times x. Perfect square. Tapos yung last, di ba? 4. 2 times 2. Nakita nyo? Parehas. And then, yung nasa gitna is positive. And this is also positive. Parehas na parehas yung factor niya. Ito na yung sagot natin. Nag-factor tayo ng perfect square trinomial. So, ganun lang kadali. Paano natin malalaman kung perfect square trinomial yung given? Paano natin malalaman kung perfect square trinomial yung given? Madali lang. Kunin lang natin yung root. Ano yung root ng x squared? Di ba x? Di ba yan yung factor niya? Yung root ng 4 ay 2. Di ba? Okay. So, ang gagawin lang natin para ma-check natin kung perfect square trinomial ba yung given, i-multiply natin yung root ng first term tapos yung root ng third term. Pag minultiply natin yan, this is equal to 2x, and then i-multiply natin uli siya sa 2, ang kalalabasan niya ay yung nasa gitna. So, this is a perfect square trinomial. Okay, I'll give you another example. We have 4y squared naman. 4y squared plus, ano pa ba yung magandang 12y plus 9. Okay, i-check natin kung perfect square trinomial ba ito. Diba? Check natin kung perfect square trinomial. Okay, i-check ko Ano yung root ng 4? Diba 2? Ang root ng y squared ay y. Ang root ng 9 ay 3. Kasi 3 times 3. Kaya yun yung root niya, okay? Kapag pinag-times ko to, it is equal to 6y. Tapos kapag minultiply ko uli sa 2, it is equal to 12y. Yun, nasa gitna. Yun nga, kinalabasan niya. So, ibig sabihin, ito ay tinatawag natin na perfect square trinomial. So, ang factor niya dapat ay pareho. Alam na natin na ito ay perfect square trinomial kasi na-test na natin Pinag-multiply na natin yung root ng first term, tapos yung root ng third term, tapos minultiply natin sa 2, ang kinalabasan niya ay yung nasa gitna. Ganun mag-test ng perfect square trinomial. Okay, dahil nga perfect square trinomial yan, ang gagawin na lang natin is i-factor natin yung first term. Yung first term, ang factor niya ay, yung 4, ang factor ng 4 ay 2, tapos 2. Yung factor ng y squared ay y, tsaka y.
Ang factor ng 9 ay 3 tapos 3. Di ba? Ang pinactor lang natin ay yung first term tapos yung last term. Dahil ito ay na-prove natin na perfect square trinomial. So, ano yung sign? Ano yung sign ng nasa gitna? Positive. So, this should be positive and positive. Ganun lang kadali ang perfect square trinomial. Ganun lang kadali mag-factor nito. Okay, so another example of perfect square trinomial is ganito. Mhm. Perfect square trinomial. Let's say we have here hmm, y squared minus 6y plus 9. Yan. Bago natin i-factor, i-check muna natin kung perfect square trinomial nga ba ito. Okay, ano ang root ng y squared? Y. Ano ang root ng 9? 3. Okay, kapag pinag-multiply ko, ang sagot ay 3y. Kapag minultiply ko sa 2, ang sagot ay 6y. Okay, yun. Lumabas yung nasa gitna. So, okay. Correct. Correct siya. Correct. This is a perfect square trinomial. So, pwede ko nang i-factor. Yung y squared is equal to y times y. And then yung last term, 9, 3 times 3. Ano yung sign? Negative yung nakalagay doon. So, this should be negative and negative. Ganun lang kadali ang mag-factor ng perfect square trinomial. Madali lang kapag mga perfect square trinomial, ano? Ang mahirap talagang i-factor dyan yung mga trinomial lang. Pero pag mga ganitong perfect square trinomial, madali lang. Okay, last example of perfect square trinomial na ipa-factor natin. Sabihin na natin we have 4a squared minus 20a hindi, wait lang, baguhin ko. 4a squared tapos dagdagan pa natin ng letter b squared minus 20ab plus 25. Ayan. I-check muna natin kung perfect square trinomial nga ito. Bago natin i-factor, i-check muna natin. Okay, check muna natin. So we have here, ang root ng 4 ay 2, ang root ng a squared ay a, ang root ng b squared ay b. Okay, ang root naman ng 25 ay 5. Ayan, nakuha na natin yung root ng first term, tapos yung last term. Okay, pag-multiply na natin, 2 times 5 is 10, and then a, b. Okay, multiply natin sa 2, this should be 20 a, b. Ayun nga, lumabas nga, 20 a, b. So, this is a perfect square trinomial. Chinek na natin. Legit perfect square trinomial nga. So, ipa-factor na lang natin. Yung 4 is 2 and 2.
And then yung a squared is a times a. Then yung b squared is b and b. And then yung 25, ang factor niya ay 5 times 5. Okay, ang sign natin na gagamitin ay negative. Negative kasi yung andun sa gitna. So, this is negative and negative. Ayan, na-factor na natin yung perfect square trinomial. Okay na? May tanong pa ba kayo doon sa ano natin? Sa factoring perfect square trinomial. Okay, and then last, yung factoring the ano ba yung ano yan? Yung last na ano ko, yung difference of ano ba yan? For example, we have 4a squared minus 9b squared. Okay, punta na tayo dito sa last. Last na example natin. Alam niyo yung last na diniscuss yung sum and difference of two terms? Okay, yung sum and difference of two terms is, di ba, ang result nun ay parehas? Okay, yung next na ipa-factor natin, ito, yung sum and difference of two terms. Ito na ipa-factor natin. Factoring the sum and difference of two terms. Ipa-factor na natin yung product nun. Factoring the product of sum and difference of two terms. Ganito. Kung mapapansin nyo dito, dalawang term yung given, dalawang term pero perfect square. Diba? Perfect square yan. This is perfect square. Diba? Pag sinabi natin perfect square, parehas lahat. Yung 4. Diba? Yung 4, 2 times 2, yung x squared, this is x times x, kaya naging x squared. Tapos yung 9 is equal to 3 times 3. Yan. Paano natin malalaman kung yung pinafactor natin is sum and difference of two terms? Okay, malalaman natin na yung pinafactor natin ay product of the sum and difference of two terms kapag parehas lahat ng ano niya, kapag perfect square lahat ng given. Perfect square, perfect square, perfect square. Tapos yung sign niya sa gitna ay negative. Pwede nating sabihin na this is the product of the sum and difference of two terms kapag ganon. Okay, kagaya ng binigay ko dito, okay, yung pinaka-last, ito. Factoring, kung lalagyan factoring the product, ayan, factoring the product of the sum and difference of two terms. Factoring the product of the sum and difference of two terms. Susulat ko pa ba? Sige, sulat ko na lang para maano nyo. Factoring the product of the sum and difference of two terms. Pasensya nyo na sulat ko. Ang hirap magsulat kasi. Ayan.
I-check muna natin kung product nga ba ito ng sum and difference of two squares. Ano yung requirement para masabi nating product nga ito ng sum and difference of two terms? Dapat lahat ay perfect square. Kagaya ng given natin. I-check muna natin ito. 4a squared. Diba? Paano natin yan makukuha? 2a times 2a. Parehas. Ito naman, paano natin makukuha? 9b squared is equal to 3b times 3b. Parehas din, di ba? Parehas na parehas. So this, tinatawag natin ito na product of sum and difference of two terms. Pag ipa-factor natin yan, alam natin na magiging parehas yung factor niya, pero magkakaiba sila ng sign. So, alam na natin yung factor ng 4a squared ay 2a times 2a. Tapos yung isa is 3b tapos 3b. Okay? Positive and negative. Kaya nga sum and difference. The sum and the difference. Ganyan lang kadali. Ang mag-factor ng product of the sum and difference of two terms. Okay, another example. Number 2, we have 25 m squared minus 36 n squared. Yan. Alam niyo na agad kung paano siya maifa-factor. Kasi nga perfect square yung 25, masasabi natin na this is 5 times 5, perfect square. Yung 36 is 6 times 6. Yung m, tapos m dito. Kasama ng 5 yun eh. Kaya doon ko nilagay sa 5. Yung n squared naman is n dito, tapos n din doon sa isa. Okay, this is the sum and difference. Ganun lang kadali. Mag-factor ng sum and difference of two terms. Any question? May tanong kayo doon sa pagpa-factor ng perfect square trinomial and then the product of the sum and difference of two terms. Ganun lang kadali mag-factor nun. Okay, na-review ko na kayo doon. So, I believe pwede na tayong mag-quiz sa susunod sa Thursday. Ay, sa Thursday ba? Sa Friday pala. Mag-quiz kayo sa akin sa Thursday. Okay? Ang i-quiz nyo sa akin, yung you have to find the product. Ayan. Finding the product, tapos factoring. Dalawa yan. Maghahanap kayo ng product, hahanapin niyo yung special product, tapos yung magpa-factor kayo. Okay, halimbawa, test 1, dalawang part, yung quiz niyo, dalawa yung part niya eh. Dalawang part. Yung unang quiz niyo is all about finding the product. Unang quiz niyo yun finding the product. Yun yung i-quiz niyo sa Friday. Bali, dalawa yung magiging quiz nyo, magkasunod yan. Unang quiz nyo, finding the product. Magbibigay lang ako ng mga ito, yung first part ng quiz nyo. Example, finding the product. Okay, ito yung first part na i-quiz nyo sa Friday, finding the product.
Finding the product or special products. Hindi ko na masyadong naayos Okay lang yan. Special products, hindi ko na masyadong naayos yung sulat ko. Okay, so number 1, kunwari magbigay ako ng 4xy times 5x squared minus 2y. Okay, paano kung ganyan yung binigay ko? Alam nyo na this is the product of monomial. Diba? Alam nyo na kung paano isolve yan. This is the product of monomial. Kasi ang minumultiply lang dito ay monomial. Okay, so ang gagawin ko is i-distribute nyo na yan. Siyempre, alam nyo na yun Na-discuss ko na yung product of monomial. Mumultiply natin yan dyan. 4 times 5 is 20. X times x squared is x cubed. And then, sulat natin yung y. Yan, minultiply natin yung 4xy sa 5x. Sunod, imumultiply ko naman dun sa kabila. 4 times negative 2 is negative 8. Okay, sulat ko yung x. Wala namang x dito. Y times y is equal to y. Okay, ito na. Ito na yung tinatawag natin na special product. Ganyan lang yung magiging quiz nyo sa next Friday. You just have to find the special product. Okay, paano kung nagbigay ako ng ganito? Example number 2. 2x minus 5y times 3x minus 2y. Okay, paano kung nagbigay ako ng ganyan? Alam niyo na ang gagawin. This is the product of trinomial. Yung example number 2 is the product of two binomial pala. This is the product of two binomial. Okay, I have to use the FOIL method. Diba? FOIL method. I-multiply niyo yung first term tsaka first term, which is equal to 6x squared. And then yung outer, last term, first term tapos last term, 2x times negative 2y is negative 4xy. Tapos itong susunod dito, negative 5y times positive 3x is equal to negative 15xy. Tapos yung last term, multiply ko to, negative 5y times negative 2 is equal to positive 10y squared. O, di ba nagamit ko na yung FOIL method? Na-multiply ko yung first, na-multiply ko yung outer term, na-multiply ko yung inner term, and then yung last term. Okay, ang kailangan ko na lang gawin, pagsamahin yung nasa gitna. Yung outer term, tapos inner term. Ito yung first term, and then the last term. Diba? So, ang kailangan ko na lang gawin, pagsamahin yung outer, tapos yung inner. So, parehong negative, negative 4, negative 5. So, dahil parehong negative, pag-aadin ko. Magiging negative 19xy plus 10y squared. Ito. Tapos, positive 6x squared. O, nahanap ko na yung special product ng two binomial. Paano kung magbigay ako na naman ng example number 3? Yung 2x plus 3 o 2x minus 3 na lang. Sabihin natin 2x minus 3. 2x minus 3 squared.
Yan, 2x minus 3 squared. Okay, alam ko na to ah. Ito yung the product of 2 square. Square of binomial, di ba? Ito pala yung square of binomial. So, kailangan kong i-square yan. I-multiply yung 2x minus 3 and then i-multiply ko din yung another 2x. Yan. 2x minus 3 times 2x minus 3. Yan. Square of binomial. Alam na natin yan. Oh. So, pwede kong gamitan ng FOIL method. Yan, pwede kong gamitan ng FOIL method or pwede ko rin gamitin yung shortcut. Ano na uli yung shortcut pala doon? I-square ko yung first term. It is equal to 2 times 2 is 4. X times x is x squared. Paano na uli yung gitnang term? Yung gitnang term, i-multiply ko tong dalawang to is equal to negative 6x. Tapos, i-multiply ko uli sa 2 is equal to negative 12x. Paano na uli yung last term? I-multiply ko yung negative 3 tapos negative 3. Positive 9. Nakuha na agad yung sagot. Diba? Kung ipo-FOIL method nyo naman ito, parehas lang yung lalabas. Outer term is equal to 4x squared. First term pala. First term. Ito yung first term. And then the outer term, negative 6x. Tapos yung inner term, negative 6x. And then the last term, positive 9. Dahil parehas yung outer term, pagsasamahin ko, negative 12x plus 9. Tapos doon is 4x squared. Parehas lang naman yung lalabas kapag Pinoil method natin. Paano kung yung given is ganito, number 4? We have 2x plus 3, 2x minus 3. Alam ko itong number 4 na to Maiisip niyo na agad na this is an example of the sum and difference of two terms. The sum and difference of two terms, alam ko to di ba ang gagawin lang, i-square lang natin. I-square lang natin. So, kapag in-square ko to, 2 times 2 is 4. X times x is x squared. Tapos, ito naman, 3 times 3 is 9. Tapos lalagyan lang daw ng negative. Ayan na. This is the sum and difference of two term. Ganun lang kadali. Yan yung part 1 ng quiz nyo. Finding the product. Yan yung magiging quiz nyo sa Friday. So, please be ready. And may tanong kayo doon about sa finding the product or special products. Ayan na, binigay ko yung mga example ng mga special products. Yung the product of, yung number 1 is an example of product of monomial and polynomial. Number 2, this is an example of, wait lang mga anak Bibigay ko lang po yung module ni 9, tapos kukunin ko ulit yung bago. Saglit lang sir. Sige po, sige po. Ito rin yung sabi ko pawil nila siguro na boss. Nagkakaroon na boss.
Pabilan nyo lang sa labas, tawag lang ang advisory ko labas. Salamat po. Sige, sir. Okay, so ayan. Wala na kayong tanong doon? Yun yung maging first part ng quiz nyo, finding the product or the special product. So that's all for today sa math nyo. Pwede nyo nang ipahinga yung utak nyo. Ipopost ko yung naging lesson natin for today sa YouTube and isasend ko din sa ano nyo, sa GC nyo para mapanood nyo rin yung lesson. Wala na kayong tanong doon? Okay, so that's all for today. Thank you for listening. Yan, so absent si